Stell, du hast richtig gemacht. Bist ein guter Mann. Emotional verfügbar. Kommunizierst offen. Gibst dir Sicherheit. Sie sagt, sie liebt dich. Leben zusammen ist stable. Und an eines Tages spürst du es. Die subtile Verschiebung. Die Art, wie sie dich ansieht, hat sich verändert. Nicht dramatisch. Nur anders. Sie beginnt klein Dinge zu kritisieren. Ihre Begeisterung verblasst. Du fragst sie, was los ist. Sie sagt, ich weiß es nicht. Ich fühl mich einfach nicht mehr so. Und du bist verwirrt, weil sich objektiv nichts geändert hat. Du bist der Mann. Sie ist dieselbe Frau. Aber etwas Fundamentals hat sich verschoben. Und hier ist die Wahrheit, die niemand dir sagen will. Es ist nicht die Schuld. Es ist nicht ihr Schuld. Es ist ihre Biologie. Und ihre Biologie lässt sie nicht bleiben. Aber warte. Was ich dir jetzt sieg word eils enduren, was du aber beziehungen denkst, für immer. Was wenn ich dir sage, das was du erlebst, kein Beziehungsproblem ist? Was wenn ich dir sage, das ist ein biologisches Programm, das seit Millionen Jahren in lebt? Das Evolution weibliche Psychologie so gestaltet, dass bestimmte Reaktionen unvermeidlich sind, unabhängig von ihrem bewussten Willen oder den Handlungen? Das passiert in Millionen Beziehungen gerade jetzt. Gutmänner, die richtig machen. Frauen, die wirklich lieben wollen. Aber Biologie überschreitet Absicht. Immer. Und beide Partner verstehen nicht, warum es passiert, weil niemand über die evolutionären Imperativ spricht, die weibliches Verhalten antreiben. Aber hier ist etwas, das dich schockieren wird. Dieses Programm läuft genau jetzt in ihr. Wenn du dies hörst, unbewusst, unaufhaltsam, ich habe menschliches Verhalten aber Jahrtausend beobachtet. Die gleichen Muster wiederholen sich endlos. Heute sehe ich dir das biologische Programm, das in jeder Frau läuft, warum es existiert, wie es sich manifestiert und was es bedeutet. Wenn ich dir sage, sobald dieses Programm aktiviert ist, gibt es keinen Weg zurück. Aber wirst du etwas, was du lernen wirst, wird sich brutal anfühlen. Weil du erkennst, das besten Dinge außerhalb jeder Kontrolle liegen. Pass sehr genau auf. Hier ist, was Evolutionsbeikolung wissen, aber nicht öffentlich sagen. Weibliche Biologie entfällt ein Hypergamie-Programm, den Drang, sich mit dem höchstatusigen verfügbaren Mann zu paaren. Dieses Programm läuft unbewusst, constant. Es scannt ihr Umschwung, beurteilt ihren Partner relativ zu anderen Optionen. Und wenn System erkennt, dass sie sich niedergelassen hat, das hohe Status erreichbar, ist aktiviert is ein Abfolge biologischer Reaktionen, die ihr Gefühl für dich verändern. Nicht, weil du dich geändert hast, weil ihr intern Beurteilung sich verschoben hat. Aber hier ist, was dieses Programm so tatsächlich matcht. Es läuft vollständig außerhalb ihres Bewusstseins. Das ist keine Theorie. Das ist dokumentiert Evolutionsbiologie. Studien zeigen es. Hormonell Muster bestätigen es. Ich habe es persönlich über Jahrtausend beobachtet. Die spezifischen kulturellen Ausdruck variieren. Aber das zugrunde liegende biologische Programm ist identisch über alle Kulturen, alle Epochen. Weibliche Biologie ist für Hypergamie optimiert. Männliche Biologie ist für Bereitstellung und Schutz optimiert. Diese Programme sind nicht kompatibel auf lange Sicht, wenn bestimmte Bedingungen sich ändern. Aber hier ist, was dieses Programm so gefährlich matcht. Es läuft vollständig unbewusst. Sie weiß nicht, warum ihr Gefühl sich ändern. Sie erlebt es als authentisch emotional Verschiebung. Ich liebe einfach nicht mehr so. Etwas fühlt sich nicht richtig an. Ich brauche Raum. Sie glaubt wirklich, dass dies ihr bewussten Entscheidungen sind.
Sie realisiert nicht, dass ein Millionen altes Programm ihre emotionalen Reaktionen formt. And higher ist der erschreckend Ziel, was dieses System tatsächlich matcht, ist wordet kontinuierlich dienen relativen Status, nicht absoluten Status. Relativen Status, relativ zu anderen Manieren in ihrer Umgebung, relativ zu ihrem eigenen wahrgenommen Wort, relativ zu dem, was sie glaubt, erkennen zu können. Lass mich dir sagen, wie das funktioniert. Junges Paar, ist Ingenieur, guts Einkommen, stable. Als sie sich treffen, war der erfolgreichste Mann in ihrem sozialen Kreis. Ihr biologisches System beurteilt ihn als hochwertiges Match, stark Attraction, echt Gefühl. 3 Jahre später ist durselt Mann, gleich Karriere, gleich Eigenschaften. Aber sie hat neue Kollegen bei ihrer Arbeit getroffen. Einig wird ihnen mehr. Höherer sozialer Status. Ihr biologisches System beginnt Vergleich zu machen. Nicht bewusst, automatisch. Plötzlich wirkt ihr Partner weniger beeindruckend. Sie bemerkt seine Schwächen mehr. Seine Stärken scheinen weniger bedeutend. Ihr System sagt dir, du hast dich niedergelassen. Höherer Status ist verfügbar. Und ihr Gefühl beginnen zu verschieben. Aber higher ist, was dies absolut unvermeidlich matcht. Und higher musst du sehr genau aufpassen. Aber higher ist, was dies unvermeidlich matcht. Sie kann diesen Prozess nicht stoppen, auch wenn sie in bewusst lebt, auch wenn sie die Beziehung retten nachkriegt. Ihr biologisches System läuft unter bewusstem Bewusstsein. Es produziert emotional Zustand, die sie als Wahrheit erlebt. Sie kann nicht entscheiden, in wieder zu begehren. Nicht mehr als du entscheiden kannst, hungrig zu sein, wenn dein Körper Nahrung braucht. Und higher ist das grausamste Ziel. Je mehr du versuchst, es zu reparieren, desto mehr bestigt ihr System, dass du niederstatusig bist. Hochstatusmänner müssen nicht Zuneigung bitten. Hochstatusmänner müssen sich nicht ändern, eine Frau zu behalten. Also wenn du beginnst zu bitten, zu verfolgen, dich anzupassen, signalisierst du niedrigeren Status, was ihr biologisches System weiter aktiviert. Der Versuch, es zu reparieren, beschleunigt den Prozess. Dies ist, was die evolutionäre Psychologie Shit-Tests und Comfort-Tests nennt. Aber dies Begriff verschleiern, was wirklich passiert. Ihr biologisches System testet kontinuierlich, ob du nicht der höchstwertig verfügbare Option bist. Wenn du bestest durch Demonstration von Status, Unabhängigkeit, voll bleibst du attraktiv. Wenn du scheiterst durch Demonstration von Bedürftigkeit, Anpassung, Scarcity, wird sie biologisch weniger zu dir hingesigen. Du weißt, was wirklich erschreckend ist in diesem Testen? Es hört nie auf. Nie. Auch nach 20 Jahren Du weißt, was bemerkenswert ist, wenn du dieses Muster studierst? Es ist nicht bösartig. Es ist nicht berechnend. Es ist einfach Biologie, da ihren Job matcht. Evolution gestaltet Frauen, den bestmöglichen genetischen und Ressourcenpartner zu suchen. In der Umgebung bietet dies Überleben für sie und ihr Kinder. Frauen, die diesen Drang nicht hatten weniger erfolgreich Nachkommen. Also wurde das Programm immer stärker über Generationen. Es ist in ihrem Nervensystem kodiert. Aber higher ist, was niemand dir sagt. Dieses Programm war nie für die moderne Welt designt. Und das matcht alles schlimmer. Aber higher ist das Problem. Dieses Programm evolviert in Umgebungen, wo Status relativ stable war. Wenn du der Alpha-Mann des Stamms warst, blieb das ziemlich konstant. Modern Welt? Status ist flüssig. Frauen sind ständig neuen Manieren, zu ihrem sichtbaren Status ausgesetzt. Social Media, Arbeit, Reisen. Ihr biologischen System sind in konstantem Vergleichsmittes, evaluieren, neu evaluieren, scanning für erwärtige Optionen.
Das Programm, das für stable Umgebungen designed war, läuft in hyperstimulierter moderner Umgebung. Und hier wird es tragisch. Sogar wenn sie bewusst sagt, ich will einen guten, stablen Mann, sagt ihr biologisches System etwas anderes. Bewusster Verstand will Sicherheit. Biologisches System will Status. Wenn dies kollidieren, goent Biologie. Immer. Sie wird sich zu dir hingesigen fühlen, wenn du Stabilität bietest, die Status demonstrierst. Aber wenn sie zwischen einem Welfen, muss wird ihr System Status wollen. Sogar wenn das gegen ihr langfristiges Interesse geht. Und hier ist der Mechanismus, der diesen Prozess absolut irreversible matcht. Sobald beginnt, chippt es kein Zurück. Lass mich dir sagen, was in Beziehungen passiert, wenn dieses Programm vollständig aktiviert ist. Die emotionale Verschiebung ist total. Sie beginnt dich anders zu sehen. Eigenschaften, die sie schützt, werden irreschränkt. Die Fürsorge wird als schwach neu interpretiert. Die Stabilität wird als langweilig gesehen. Die Hingabe wird als Mängel Optionen verstanden. Ihr biologisches System reframed als durch die Lens. Als niedrigerer Status als ich verdient. Und hier ist der Mechanismus, der es irreversible matcht. Sobald der System dich als niedrigeren Status kategorisiert hat, produziert es aktive Abneigung gegen Anzeichen von Investition von dir. Die Zuneigung produziert Ekel. Die sich zu verbinden produzieren Rückzug. Nicht weil sie entscheidet, so zu fühlen. Weil ihr biologisches System diese emotionalen Reaktionen automatisch generiert. Alte Kulturen verstanden dies. Deshalb hatten sie strikt soziale Strukturen, die Hypergamie einschränkten. Arrangierte Ehen, begrenzte soziale Mobilität. Frauen ausgesetzt einem begrenzten Pool von Manieren. Die Strukturen waren nicht über Kontrolle, sie waren über Stabilität. Anerkennung, dass wenn weibliche Hypergamie uneingeschränkt läuft, Paarbindungen instabil werden. Aber hier ist, wo dies wirklich binstigen Verb für modern Männer. Was als nächstes passiert. Moderne Gesellschaft entfernt alle diese Beschränkungen. Frauen haben unbegrenzten Zugang zu Statusvergleichen. Dating-Apps zeigen ihr hundert von Manieren. Social Media zeigt ihr High-Status-Männerlebensstil. Beruflich Umgebungen setzen sie erfolgreich aus. Ihr biologisches System läuft in konstantem Hypergamie-Overdrive. Vergleichen, evaluieren, scanning, und die meisten Männer in ihrem Leben werden schlichtweg als niedergelassen kategorisiert. Und hier ist das Dunkelst, was ihr System als nächstes tut, ihren Exit zu rechtfertigen. Aber hier ist, wo dies wirklich dunkel wird. Das Programm entfällt einen Selbstschutzmechanismus. Sobald ihr System entschieden hat, dass du niedrigerer Status bist, beginnt es Rechtfertigung für Verlassen zu ersuchen. Sie beginnt sich in den Fehler zu erinnern, vergisst den positiven Qualitäten, aber treibt klein Problem. Sucht Narrative, wo du das Problem bist. Nicht weil sie bösartig ist. Weil ihr biologisches System Irrationalität für das chippt, was sie bereits emotional fühlt. Ich habe dies über Jahrtausend beobachtet. Die spezifischen Rechtfertigungen ändern sich MIT-Kultur, aber der zugrundliegende Prozess ist identisch. Ihr System entscheidet, dass du niedriger Status bist. Dann sucht es emotional und kognitiv Substanz, die dies Beurteilung bestätigen und rechtfertigen. Bis sie vollständig glaubt, dass Verlassen die rationale Wahl ist. Die einzige Wahl, und hier ist der Ziel, den die meisten Männer nie verstehen. Sobald dieser Prozess beginnt, gibt es keinen Weg, sie durch besseres Verhalten zurückzugewinnen. Du kannst nicht beweisen, dass du hoher Status bist, indem du versichst. Der AKT Versigens signalisiert niedrigeren Status. Du kannst nicht durch romantisch Gesten fix machen, was biologisch Beurteilung sehr broken hat. Tatsächlich machen romantisch Gesten ist schlimmer. Sie bestätigen ihr System, muss kompensieren,
while aways, das nicht Gott chenig ist. Das ist, was modern Beziehungsberatung falsch versteht. Sie sagt man kommunisier mehr, sich mehr seine eigen, sei verletzlicher. Dies Ratschläge funktionieren nur, wenn biologisches System dich bereits als hohen Status beurteilt. Wenn System dich als niedrigeren Status sieht, matcht mehr Communication, mehr seine eigen, mehr Verletzlichkeit, dich weniger attraktiv. Weil Bedürftigkeit demonstriert. Und Bedürftigkeit signalisiert niedrigen Status. Higher ist, was Forschung sieht, aber nicht öffentlich bettend. Weibliche Attraction ist nicht linear. Ist nicht, je mehr du tust, desto mehr liebt sie dich. Ist ein Schwellenwort-System. Entweder du triffst ihr biologisches Status schwell, oder du tust nicht. Wenn du tust, den Fehler werden übersehen. Den Bemühungen werden geschätzt. Wenn du nicht tust, den Tugenden werden ignoriert. Den Bemühungen werden als schwach gesehen. Gibt keinen mittleren Boden. Entweder den Status ist hochgenig, oder ist nicht. Und higher ist die mathematisch unglicket. Ihr Statusschwell ist nicht fest. Sie verschiebt sich basierend auf ihrem eigenen wahrgenommenen Werk und ihrer Exposition zu anderen Manieren. Also selbst wenn du ihren Schwell triffst, kennt sie morgen her sein. Sie bekommt Beförderung, ihr wahrgenommener Wert steht, ihr Schwell steht. Sie sieht High-Status-Man auf Social Media ihr Schwell steht. Freundin errettet, riechen ihr Schwell steht. Du rennst auf einem Laufband, das sich beschleunigt. Lass mich dir sagen, was passiert, wenn Männer dies endlich verstehen. Zurst Lügnung. Nicht meine Frau, sie ist anders. Denn der Handlung. Wenn ich nur ex-verbisser, wird sie bleiben. Then what? Das ist unfair. Ich habe alles richtig gemacht. Then Depression. Was ist der Punkt von allem? Unschläglich Akzeptanz. Das ist Biologie. Nicht Moral, nicht Wahl, Biologie. Und higher ist das Paradox. Die einzig Weise, ihr biologisches System zu befriedigen, ist, nicht zu brechen, dass sie bleibt. Hochstatus Männer haben Optionen. Sie sind nicht abhängig von einer Frau. Also demonstrieren sie natürlich Überfluss, nicht Bedürftigkeit, Bereitschaft zu gehen, wenn sie nicht geschätzt werden. Dies signalisiert hohen Status, was Attraction aufrechterhält. Aber sobald du verzweifelt brauchst, dass sie bleibt, hast du schon verloren. Weil Verzweiflung niedrigen Status signalisiert, das ist der biologische Doppelbind. Du kannst sie nur behalten, indem du bereit bist zu verlieren. Sobald du nicht bereit bist zu verlieren wirst du. Ihr biologisches System erkennt Verzweiflung. Und Verzweiflung ist das stärkste Anti-Aphrodisiakum. Aber higher ist, wo dies dich befreit, wenn du akzeptierst. Sobald du verstehst, dass dies Biologie ist nicht den Fehler, nicht der Bosheit, kannst du offern, dich selbst zu quälen. Du hast nichts falsch gemacht. Du bist nicht unzureichend. Dein Partner ist nicht BC. Ihr beide seid biologische Organismen, die Programm laufen, die in der Anwendung designt wurden. Dies Programm sind nicht in modern Realität eingepasst. Aber sie laufen trotzdem. So lass mich das kristallklar machen. Was du jetzt dieser Wahrheit tun musst. So lass mich das kristallklar machen. Weibliche Biologie enthält ein Hypergamie-Programm, das kontinuierlich deinen relativen Status evaluiert. Sobald der System dich als niedrigeren Status als ihr Alternativen beurteilt, beginnt sie biologisch sich zu distanzieren. Dieser Prozess läuft unbewusst. Sie kontrolliert ihn nicht. Du kannst ihn nicht durch besseres Verhalten umkehren. Sobald aktiviert, ist die Trajektorie gesetzt. Sie muss gehen. Nicht, weil sie will. Weil ihr Biologie sie nicht bleiben lässt. Also, was machst du dieser Information? Erstens,
Teil dieses Video mit Manieren, die durch unerklärliche Beziehungsverschiebungen gehen. Sie brauchen biologischen Kontext, zu verstehen ist nicht persönlich, ist Programmierung. Zweitens, rauf zu versichern, Beziehungen durch mehr Investitionen zu reparieren. Sobald biologische System pitch als niedrigeren Status kategorisiert hat, matcht mehr Bemien schlimmer. Die einzige Move ist Abundance demonstrieren. Bereitschaft zu gehen. Fokus auf deinem eigenen Status. Ironischerweise wird das manchmal ihr System zurücksetzen, manchmal nicht. Aber mehr Bedürftigkeit matcht garantiert schlimmer. Drittens, Versti, das moderne Dating-Landschaft biologisch Programm in Umgebungen laufen lässt, für die sie nicht designt wurden. Unbegrenzte Optionen, constant Statusvergleich, Social Media Hyperstimulation. Dies produziert Instabilität als Standard. Dies ist nicht fixbar auf individueller Ebene. Dies ist ein zivilisatorisches Problem. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die meisten Ebenen werden. Weibliche Hypergamie ist nicht bösartig. Sie ist nicht wählbar. Sie ist biologisches Programm, das läuft, ob sie es will oder nicht. Du kannst dir nicht mehr davor die Schuld geben, als sie hypergamisch ist, als du einem Leguan die Schuld gibst, dass fleischfressend ist. Es ist, was Evolution sie gemacht hat. Dies ist, was ich über Jahrtausend beobachtet habe. Männer, die dies verstehen, leiden weniger. Nicht, weil Schmerz verschwindet, sondern weil Verständnis Kontext gibt. Du nimmst es nicht persönlich, wenn Regen fällt. Du akzeptierst es als Natur. Gleiches gilt für weibliches biologisches Verhalten. Es ist Natur, nicht Moral. Verstehen bringt Frieden. Ihre Biologie lässt sie nicht bleiben, nicht weil sie schlecht ist, nicht weil du unzureichend bist, weil Evolution Frauen gestaltet, am ständig hohen Status zu suchen. Dieses Programm war adaptiv in einen Umgebung. In moderner Welt produziert es Tragödie. Aber das Programm läuft trotzdem, unbewusst, unvermeidlich, unaufhaltsam. Die Wahl ist nicht, ob dies real ist. Das Programm läuft in jeder Frau. Die Wahl ist, ob du es freiwillig verstehst, aufzuhören, dich selbst zu beschuldigen und anfängst biologisch Realität zu navigieren. Ich werde beobachten.